أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Uh, Yesterday we have seen the verses up to 32 Surah Al-Anam. Today we will start from Surah Al-Anam 33rd verse. Today also our Riyaz by tutor is not available. He is on travel. So from tomorrow he will join the class inshallah. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن ظالمين بآيات الله يج- يجحدون. So kad means indeed. Na'lamu, alam means knowledge. So na'lamu, so we alam, know, we know. Innahu means verily it or that it. La is surely. Yahzunka means grieves ka you, ilaika to you or sorry, it is alladhi, it's what. Yakuluna means they say. And فَإِنَّهُ means then indeed whom they. La is transferred as not. Yukadibunaka means kadibu means we have seen yesterday also deny you. Walakinna means but. Walimina means wrongdoers. Bi ayatihi it's verses. Allah is Allah. And reject means jahadun. So what Allah is trying to explain in this ayat is we have seen till yesterday also Allah was explaining the scenario which is going to happen for the disbelievers in the day of resurrection. So when they are made to stand in front of the Allah, when they are meeting with the Allah on the har, Allah is mentioning the har, that is the time of torment or day of resurrection. And when they are made to see the fire, so those conditions Allah were explaining. So after explaining all those scenarios, Allah is telling to the Prophet whatever the wrongdoers were doing, so that is going to definitely grieve him. Him means the prophet. It is definitely going to grieve him because he came to this world to convey the one godness to everybody. So obviously when he was telling, when people were rejecting his Allah's verses, not his verses, Allah's verses, so it is definitely going to grieve you because as a prophet he knows what is going to happen in the future or the day of resurrection. So after explaining all this, people are doing such things which are forbidden. So it is going to obviously grieves him because then he knows the future. And indeed, they are not denying you. So Allah is replying like to the Prophet, they are not denying you, they are not questioning you, but they are questioning the verses of Allah. So prophet is a medium. I mean, the word itself says he is a messenger to convey the message. He came for balaga. We have seen one Arabic word. So it is to convey or reach the message, not to follow them whether they are doing the right things or wrong things. So his job is stops when he conveyed the message verbatim from the God. So he has done already, but still people are denying. So as a prophet, he was grieving. So Allah is telling, doesn't you don't need to grieve because they are not denying your verses, but the verses of me. So that's what Allah is telling. And who is denying those verses? Allah is mentioning as they are the wrongdoers, for they reject the verses of Allah. That is this ayat. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ مرسلين. So Lakad means we have seen certainly or surely. Va and surely. Kudibat means rejected or denied. Rusulin, it's a past, I mean, it's a plural form of messengers. So from Kabul before you. Fasaburu means sabar means patient. Allah over ma is transferred as what here. Kudibud again they were rejected. The Udu means they were harmed. Udu means they were harmed. Then we have seen it's a earlier also in previous surahs. Hatta is until. Atahum means came to them. Nasar means help. Na is our help. And Allah means not. Mubaddila means badal means change. So that is what he has written. One can alter. Li kalimati means word. Allah is Allah. And again, surely, Jaaka is come to you. Of Naba.
Naba means news. This we have seen day before yesterday also. I think last week we have seen this word news. And Mursalin means the messengers, Rasul. From the Rasul it came Mursalins. So in this verse, Allah is telling, since Prophet Muhammad was grieving, so Allah is consoling him in a manner. So there were the earlier messengers also from before you. They were also getting rejected. Their verses also getting rejected by the people, those who were living in that era, and they were patient over what they were rejected. So whatever they have preached to those people, let it be Torah or Injil, then also there was rejection. Then also there was outrightly bashed those messengers. Even they went on to extend to kill the messengers also. So that's what Allah is telling. So you are not the only one. There were messengers before you, but they were patient for what they were rejected, and they have gone to an extent like they were harmed also. Till what point? Until came to them our help. So this help we can interpret as the help from Allah and Musa alayhi salam to save them from Firaun, and Nuh alayhi salam from the flood, and also those stories. And no one can alter the words of Allah. So here what is telling, words of Allah means we can interpret as promise. So Allah has promised whatever the problem you are going to face in terms of by preaching my by preaching my one godness. So I am there to help you. So that is what Allah's promise. I am there to help you. So these words of Allah we can put as promise. And surely has come to you the news of the earlier messengers. So this is what Allah is telling. Our help has come to earlier messengers also. That news we have already told you. So the previous prophet stories when they were facing the struggle, how I helped them. So that story also you already know. So that's what this ayat is telling. Some of the narratives of the messengers we have already revealed. So next is وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَبْتَغِي نَفَقَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ بِآيَاتِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. So here it is, and if kana is was where we can take it. Kabura means difficult, alaika for you. Iradu means their aversion. So they are diverting from the straight path. This is the aversion. Then if astate means able, and here it is transferred as to. Yabtagi means seek, we have seen earlier. Nafaka is a tunnel in the earth, or Sulaman means ladder into the sky, and Tatihim means bring them. Biayati, it's a sign. And if Sha'a is willed, inshallah, so that's what Allah has willed. La Jama'ahu means he would have gathered. Allah on, Huda means guidance, we know. Fala, so not. Takunan Nabi, min is from or off. Jahilin means we have seen earlier, it's a ignorant. Uh, Allah is again in the same context of consoling Prophet, the same ayat. So, and if it is difficult for you, their aversion. So, if still you are feeling their aversion was, you couldn't bear it, their aversion, even after preaching everything, then also they are going in a wrong way. So, that aversion is difficult for you, which you cannot accept it. Even Allah is telling, like, even if you go to an extent like dig a tunnel, reach the center of the earth, or construct a ladder, reach the sky, and bring a better sign. So even if you do all extent to go, so that extent Allah is telling us uh, uh, in the, how do I say this? In a way, he's telling like you go to any extent, you go to either in the earth or you go to the sky to bring any sign. Then also, until unless Allah has willed. So if Allah has willed, then those would have become the believers. If Allah has not willed, even you do whatever the magic, they are not going to believe. So that is what he's saying. If Allah had will, He would have gathered them on the guidance. It is a straight path. So do not be of the ignorant. So you don't need to be with those. So that's the ayat this telling. Then innama yastajibul ladina
يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما is like only. يستجيب means we have seen earlier respond. الذين those who يسمعون listen we have seen yesterday. والموتى means dead. يبعثهم means resurrection, this also we have seen yesterday. Allah, then إليك means to him. يرجعون means they will be returned. So here what is Allah is telling? Only the attentive, only the believers can listen. But whoever is dead, Allah will resurrect them and they will be returned to Him. That is the ayat. We'll go for the Tamil translation. Inshallah. 33. திட்டமாக, நிச்சயமாக இந்த செய்தி கவலை அளிப்பதாக இருக்கிறது உமக்கு, எதனை கொண்டு அவர்கள் கூறுகிறார்களோ. நேத்து பார்த்த அதே வரிசையில அல்லாஹ் அந்த நரகத்தினுடைய செயல்பாடுகள், அவர்கள் நிராகரிப்பாளருக்கு எந்த விதமான தண்டனைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படுகிறது, அப்படி கொடுக்கப்படும் பொழுது அவர்களுடைய மனமாற்றம் எப்படி இருக்கிறது, அல்லாட்ட என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கிறாங்க, அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வரிசையில இது எல்லாத்தையும் அறிந்த அந்த ப்ராஃபட் முகமது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொல்றான், இந்த மாதிரியான செயல்களை அவர்களுக்கு புரிகிறதுனால உங்களுக்கு கவலையா தான் இருக்கும். நிச்சயமாக அவர்கள் பொய்ப்பிப்பதில் உண்மை, எனினும் அநியாயக்காரர்கள் அல்லாஹ்வின் வசனங்களே. அதுக்கு அல்லாஹ் சொல்றான், அவங்க செய்வது உனக்கு கவலை அளிப்பதாக இருந்த போதிலும் அவர்கள் அந்த செய்த அந்த அநியாயம் உனக்கு செய்ததாக நான் கருதவில்லை. அதை நான் என்னுடைய வார்த்தைகளை அவர்கள் நிராகரித்ததாக தான் அந்த அநியாயக்காரர்களை நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சொல்றான். அடுத்தது, திட்டவட்டமாக பொய்ப்பிக்கப்பட்டனர் தூதர்கள் உமக்கு முன்னர். ஸோ அல்லாஹ் மேலும் அந்த கன்சோலிங் டோன்லயே அல்லாஹ் சொல்றான், இதற்கு முன்னாடியும் நிறைய தூதர்கள் வந்த போதிலும் அவர்களும் நிராகரிக்கப்பட்டார்கள். அதற்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பொறுமையாக இருந்தனர். எதை கொண்டு அவர்கள் பொய்ப்பிக்கப்பட்டனரோ அதற்கு எதிராக அவர்கள் எந்தவித செயல்களும் செய்யவில்லை, அவர்கள் பொறுமை காத்தனர். எதுவரை அப்படின்னா அல்லாஹுடைய உதவிகள் வரும் வரை அவர்கள் பொறுமையாகத்தான் இருந்தனர். அவர்கள் ஒரு 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 படி தாண்டி போய் அவங்க ப்ராஃபிட்டை தொந்தரவு பண்றது அளவுக்கு வரையும் போயிட்டாங்க. அதுதான் இது. இன்னும் துன்புறுத்தப்பட்டனர் அந்த தூதர்கள். ஸோ அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ்வுடைய உதவி வரும் வரைக்கும் அவங்க பொறுமை காத்தாங்க. ஆகவே அறவே இல்லை ஆர் மாறுபவர் வாக்குகளே அல்லாஹுவின் வாக்குகளை. அப்போ அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், அப்படியாப்பட்ட இதற்கு முன்னாடி இருந்த தூதர்களையும் நாம் கொடுத்த வாக்கை நம்ம பாதுகாத்தோம். ஸோ வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அல்லா அப்படிங்கிறத அப்பவே சொன்னோம், அல்லாவுடைய வாக்குறுதி, நாங்கள் அவர்களை பாதுகாத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சொல்றான். ஸோ திட்டமாக அந்த செய்திகள் உமக்கும் வந்தடைந்தது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்டோரிஸ் எந்தெந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல எந்தெந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள தூதர்கள் எல்லாம் பாதுகாத்தான் அப்படிங்கிறதும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். சில தூதர்களுடைய செய்திகளை உங்களுக்கு வந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சொல்றான். இருந்தால் பெரிதாக உமக்கு அவர்களின் புறப்பணிப்பு, நீர் இயன்றால் நீர் தேடுவது ஒரு சுரங்கத்தை பூமியிலோ அல்லது ஒரு ஏணியை கொண்டு வானத்திலோ ஒரு வசனத்தை அத்தாட்சியை கொண்டு வந்து நாடினால், அல்லாஹ் நாடினால் மட்டுமே ஒன்று சேர்த்திருப்பான் அவர்களின் நேர்வழியில், நிச்சயமாக ஆகிவிடாது அறியாதவர்களில் ஒருவராக. அல்லாஹ் அதே டோன்லேயே மறுபடியும் கண்டினியூ பண்றான். ஒருவேளை அவர்கள் அந்த மாதிரி செய்யறதனுடைய வருத்தம் உனக்கு அளிக்குது அப்படின்னா, நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, பூமியில ஒரு துளை போட்டு உள்ள போங்க. அப்படி இல்லையா ஒரு ஏணி வச்சு வானத்துல போயிட்டு ஒரு அத்தாட்சியை கொண்டு வந்து காண்பித்தாலும் கூட அல்லாஹுடைய நாட்டம் இல்லாமல் அல்லாஹ் யாரையும் நேர்வழியில செலுத்த மாட்டான் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஆயத்தினுடைய விளக்கம். நிச்சயமாக நீங்க அவங்கள பின்பற்றி அந்த நிராகரிப்பாளர்களையோ இல்லை அறியாதவர்களையோ போய் பின்னாடியே நிற்க தேவையில்லை, அவர்களில் ஒருவராக நீங்கள் ஆகிவிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்றான். எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வர் எவர்கள் செவி சாய்ப்பார்கள், இறந்தவர்களை அல்லாஹ் எழுப்புவான், பிறகு அவனிடமே திருப்பப்படுவார்கள். இதில் அல்லாஹ் சொல்றது யார் அதான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஆயத்து மாதிரிதான், யாரு அல்லாஹ் நாடினானோ அவர்கள் மட்டுமே என்னுடைய வசனத்தை செவியேற்று அதன்படி நடக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இறந்தவர்களை அல்லாஹ் பிறகு அவனிடமே திருப்பப்படுவார்கள். Somebody can present inshallah.
Jazakallah. We'll start with verse 37. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَقَالُوا, which means, and they said, Laula is like, if not, why not? Nuzila is sent down, alayhi to him, a sign, ayati. Min Rabbihi, so from his Lord. Kul, it is like, say, verily, Allah is Allah. Qadiru means powerful, able. Allah is on. An nu'azzila, that to send down, ayati sign, walakinna, but. Aktharuhum means, Aksaru means main, so whom, it is like most of them. La is not. Ya'lamun means alam, so knowledge, so know. So what Allah is saying here is uh, the people the people who are present at the time of Prophet, they will say to him like, why there is no sign sent to him from his Lord. So earlier prophets, they have been given certain entitlements, like Isa alayhi Islam can do certain things, like he made a bird out of a clay and he breathed into it, he and the bird became alive. So those kind of things and all, I mean, those kind of a sign why it was not given to him. So what Allah is telling is, indeed, Allah is able on to send down a sign, but most of them do not know. So he's telling he can do that, but even after doing that also, Allah has experienced the disbelievers. So he's telling Allah is able to do, but most of them do not know. I mean, do not know in the sense His power. وَمَا مِن دَعْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يَحْشُرُونَ. Bama means and not. Min means from or of. Dabatin means animal. Any animal in the earth. And not is wala. Ta'iri means we have seen earlier. In Isa alayhi salam story, we have seen ta'ir means a bird. Yatiru means it's like flying. Uh, this word also came from the same root, ta'ir. And this is with its wings. Illa means but. Umu means we have seen it's a community, it's a group. Mithila means we have seen it's an example or like, so the same word. So ma is not farratna, we have seen yesterday it's neglected. Fil kitabi, in the book of anything. Summa is then ila to rabbihim, their Lord. Yushurun means hashar, hashar maidanam, so it's like gather. So what is Allah is telling? So he was explaining his power. Allah certainly has the power. We have seen it is like Allah is able to do, but most of them do not know. So in the same context, so he is the one who is responsible for not only the human beings, but whatever the birds flying in the sky, those are also is the same community like yourselves. So same community in the sense they also have been created like us only. So all the living things which is roaming the earth and the winged birds. So that is what Allah is telling, winged birds. So all are has been created by me. So இதுக்கு மேல, I mean, you do you need any more sign than this? That's what Allah is trying to say. Allah is telling we have not neglected anything in the book. So we have kept every creations in the record and of anything. Then to their Lord will be gathered, and every creature in this dunya will be gathered towards Him at the day of resurrection. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ثُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين is and those who كذبوا is rejected. بآياتنا is our verses. Summun, Bukumun, Umyun, we have seen in the Surah Al-Baqarah. Summun means deaf, Bukumun is dumb. In the darkness, Dulumat means it's a darkness.
That's how the volume in words comes, wrongdoers. And man means whoever, inshallah, Allah wills. Yudlilhu, dalalatin means it's like let him astray. And man means whoever, yasha'a, which means again he wills, same this one. And yajalahu means made or placed. We have seen yesterday also. Allah is on Siratim Mustaqim, is the path straight. And Allah is trying to say He is whoever is rejecting our verses, or like uh, it's like whenever the good things happening in the general context, also know the good things happening, we should be open. So He's telling whoever has rejected our verses are simply deaf and dumb and roaming in the darkness. That's how Allah is considering them. They are just deaf and dumb and roaming in the darkness. Who? The rejecting people, which means the wrongdoers. And whoever Allah wills, He lets him go astray. And whoever Allah wills, He places him on the straight path. We have seen this kind of verses in early surahs also. Whoever Allah wills, He will give the hidayat. Whoever Allah lets him go astray, and nobody can remove him from the from the darkness. So that's what this ayat says. Go for Tamil. That is 7. கூறினர், இறக்க வேண்டாமா அவர் மீது ஒரு அத்தாட்சி இருந்து அவருடைய அவருடைய இனத்திலிருந்து ஒரு அத்தாட்சி அவர் மீது இறக்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க. மற்ற நபிகளுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வர்சஸ் ஐ மீன் இந்த மாதிரி சில அத்தாட்சிகள் அல்லாஹ் காமிச்சான், அது மாதிரி ஏன் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படல அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அல்லாஹ் சொல்றான், அல்லாஹ்வுக்கு இயலாமை இல்லை, அல்லாஹ் அதையும் விட மிகப்பெரிய ஆற்றலுடையவனவன். அது இருக்கிறது அவனுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. எனினும் ஒரு அத்தாட்சியை அவர்கள் அதிகமானோர் அறிய மாட்டார்கள். அப்படியாப்பட்ட விஷயங்களை இறக்கியும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை. அதற்கு பிறகும் தவறான பாதையில தான் போனாங்க. அத்தாட்சி இறக்கிறது அல்லாவுடைய சக்திக்கு மீறியது கிடையாது. அல்லாஹ் அதனுடைய ஆற்றல் உடையவன். அதை நிறைய பேர் அதை அறிய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றது தான் இது. இல்லை, ஒரு ஊர்வன இந்த சென்ஸ் ஓவரால் விலங்கினத்தை அல்லாஹ் சொல்றான். பூமியில் இன்னும் ஒரு பறவை இல்லை, பறக்கும் தன் இறக்கைகளை கொண்டு, தவிர படைப்புகளே உங்களை போன்றவைகள். அல்லாஹ் சொல்றான், அந்த அல்லாவுக்கு சக்தி இல்லையா அந்த வெர்சஸ் அனுப்புறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான நோட்டேஷனுக்கு அல்லாஹ் இங்க பதில் அளிக்கிறான். உங்களை மாதிரி தான் நான் விலங்குகளையும் படைச்சிருக்கேன், பறவைகளையும் படைச்சிருக்கிறேன். அதுலயே அல்லாவுடைய பவர் உங்களுக்கு தெரியலையா? நாம் எதையும் இந்த புக்ல நோட் பண்ணாம விடல. எல்லாவற்றையும் நாங்கள் கணக்கெடுத்திருக்கிறோம். எதையும் பிறகு தங்கள் இறைவனிடம் ஒன்று சேர்க்கப்படுவார்கள். இந்த அனைத்து உயிரினங்களுமே இறுதியிலே அல்லாவிடத்திலே திருப்பப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்றோம். எவர்கள் பொய்ப்பித்தார்கள் நம் வசனங்களை, அவர்கள் செவிடர்களாகவும் ஊமையர்களாகவும் இருளிலே இருந்தார்கள். நிராகரிப்பாளர்களை சொல்றான். யாரெல்லாம் இவ்வளவு பிரீச் பண்ணியும் ஒரு மெசஞ்சர் மூலமாக செய்திகளை பரப்பியும் அவர்கள் இன்னும் நேர்வழியில வராமல் இருந்தாங்களோ, அவர்கள் நத்திங் பட் அவங்க கேட்டும் செய்யாமல் இருந்தால் அவங்க செவிடர்கள், இன்னும் ஊமையர்கள், இருளில் தெரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் அவர்களை வர்ணிக்கிறான். எவரை நாடுகிறான் அல்லாஹ் வழிகெடுக்கின்றானோ அவரை, எவரை நாடுகிறான் அல்லாஹ் அவர்களை ஆக்குகிறான் நற்பாதையில். ஸோ அல்லாஹ் யாரை நாடுறானோ அவர்களுக்குத்தான் அந்த ஹிதாயத்து கொடுக்கப்படுகிறது. அல்லாஹ் யாருக்கு நாடலையோ அவர்கள் வழிகெட்டில் தான் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆயத்து முடியுது. Yes, somebody can present. Jazakallah. We will see one last verse for this day. 40th verse. Kul araitakum in atakum adabullahu aw atatukumus sa'atu ghayrallahi tad'una in kuntum sadiqin. Kul, say,
Raitu means we have seen. Raitakum. So have you seen? In means if, for that. Atakum is came to you. This is Adabullah is punishment of Allah. Or Atutkum means came to you the har. Har we have seen yesterday also. Is it other? Gair means other. Allah is Allah. Tada'una means it's like come from the word dua. It's call. In is if kuntum you are sadiqeen, it's truthful. So Allah is telling to prophets like you ask them, have you seen if a punishment or torment came from Allah's place during that time also? Do you remember any other God apart from Allah if you are the believers? That's what Allah is trying to say here. At the moment of realization, like Allah is the only God, and there is a reality in the day of resurrection, and it is going to happen, and the time of punishment time. So it's not only on the day of questioning, but to the final extent, like it is the time of punishment, that is like torment of the heart. So are they going to call other than Allah for help? So that's what he is asking. கூறுவீராக, அறிவியுங்கள் அவர்களுக்கு, வந்தால் உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய வேதனை, அல்லது உங்களுக்கு வந்தால் காலம், அல்லாதவர்களையா அழைப்பீர்கள் நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால். ஸோ எல்லாம் வந்து நபி மூலமா அந்த மக்கள்கிட்ட கேட்க சொல்றான். உங்களுக்கு ஒருவேளை கடைசி காலத்துல வரப்போகுது. ஸோ அல்லாஹுடைய வேதனையும் அல்லாஹுடைய கடைசியா சொல்லப்படக்கூடிய அந்த காலம், அந்த தண்டனைகள் கொடுக்கப்படக்கூடிய காலம் வந்த நிலையில் நீங்கள் அந்த நிலைமையில இருந்தீங்கன்னா, இதுவரை நீங்க வணங்கிட்டு இருந்த இறைவனை கூப்பிட போறீங்களா, இல்ல அல்லாவை கூப்பிட போறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் அவங்கள வந்து அவருடைய ரியலைசேஷனுக்கு அல்லாஹ் கொண்டு வரான். நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் யாரை அழைப்பீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் கேட்கிறான். With this, we can close for a day. Somebody can present and we can close it, inshallah. Jazakallah khair. We will close this class for the day. We will resume tomorrow, same time, inshallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.